오늘 저는 늦게 일어났어요. 오늘 저는 늦게 일어났어요. 오늘 저는 늦게 일어났어요. 오늘은 한국의 공휴일이거든요. 오늘은 한국의 공휴일이거든요. 오늘은 한국의 공휴일이거든요. 평소에는 7시쯤 일어나는데 오늘은 10시에 일어났어요. 평소에는 7시쯤 일어나는데 오늘은 10시에 일어났어요. 평소에는 7시쯤 일어나는데 오늘은 10시에 일어났어요. 오랜만에 푹 자서 기분이 좋았어요. 오랜만에 푹 자서 기분이 좋았어요. 오랜만에 푹 자서 기분이 좋았어요. 아침은 간단하게 요거트를 먹고 중국어를 공부했어요. 아침은 간단하게 요거트를 먹고 중국어를 공부했어요. 아침은 간단하게 요거트를 먹고 중국어를 공부했어요. 최근에 중국어 공부를 시작했거든요. 최근에 중국어 공부를 시작했거든요. 최근에 중국어 공부를 시작했거든요. 4시에 중국어 수업이 있어서 아침에 숙제했어요. 4시에 중국어 수업이 있어서 아침에 숙제했어요. 4시에 중국어 수업이 있어서 아침에 숙제했어요. 생각보다 시간이 많이 걸렸어요. 생각보다 시간이 많이 걸렸어요. 생각보다 시간이 많이 걸렸어요. 숙제를 다 하고 점심 먹었어요. 숙제를 다 하고 점심 먹었어요. 숙제를 다 하고 점심 먹었어요. 한식을 요리했어요. 한식을 요리했어요. 한식을 요리했어요. 맛있었어요. 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 점심을 먹고 명상센터에 갔다 왔어요. 점심을 먹고 명상센터에 갔다 왔어요. 점심을 먹고 명상센터에 갔다 왔어요. 제 취미는 명상이에요. 제 취미는 명상이에요. 제 취미는 명상이에요. 저녁에는 산책을 했어요. 저녁에는 산책을 했어요. 저녁에는 산책을 했어요. 한국 여름은 정말 덥고 습해요. 한국 여름은 정말 덥고 습해요. 한국 여름은 정말 덥고 습해요. 그런데 요즘은 비가 자주 와서 날씨가 좀 시원해요. 그런데 요즘은 비가 자주 와서 날씨가 좀 시원해요. 그런데 요즘은 비가 자주 와서 날씨가 좀 시원해요. 시원해서 기분이 정말 좋았어요. 시원해서 기분이 정말 좋았어요. 시원해서 기분이 정말 좋았어요.